Etheka munomurero wa ceceni ya GTN TV ukire mwega hwaini yo nengatho cia mwanya ni guthi na mbere na gutucagura na guthi na mbere na guturira ayoka nigetha ngumenyithie uria bururi wa gitinda kuma ituri itiganite na homuthi akiri tariki 31 mwaka mweri na guno wa kanana mwaka na wa 2023 ukire mwega ndi mwega njita Gitonga Nduiri na maya ni mamaria tukuharithi na mutamburuko witu wa Thaa Ithatu. Mama na tukuharithi na mutamburuko witu wa Thaa Ithatu. Renson Murere uria wamuritira mutongoria wa thitango cia muingi guthurimwo ni mbunge. Moni matiganite guthi na mbere na kurekererio hindi ya ukuruni kwa muingi higie uniform njeru ya maabitha a borithi. Na muingi wa mwena wa Olkara kuguneka na motungata ma igoti thwa mucithe munene kuhingura igoti nene. Ngatho cia mwanya ni njita Gitonga Nduiri tukiani kuria thiini wa mitambo itu ya ukinyaria ona kana mwena wa SMS number ona kana thiini wa WhatsApp number. Tukiambiriria mohoro maitu hwaini uyu ni ati Renson Murere uria wamuritira ni mutongoria wa thitango cia muingi bururi-ini mothi auma mbere ya kamiti ya bunge agithurimwo ni gukuyukia ithenya riri. Murere akiendu atariri gitumi kia macira mamwe guthengio thengia ya gukorwo mambikitwo na gutora igoti-ini. Murere hatungatite wabici-ini ya mutongoria wa thitango cia muingi kwa ihinda ria miaka 9 riu akiendu riu ataririe uhoti wake wa gukorwo ari na uhoti wa gwitiria mbukirira cia kiuteti gwikinya ni athukirwo giturwa giki na ukiri ugu Murere agitetera uhoti wake athurimitwo ni mbunge thutha wake kwamurwo mutongoria wa bururi William Ruto kuyukia ithenya riria riatigirwo theri Nurdin Haji thiini wa giturwa giki uria wamurirwo ta mutongoria wa ugaciru bururi-ini. As you have put it here, I didn't know they're opening another court. You have said they're opening a court is Lucky Charm. Yeah. That translates into ODPP employing a prosecutor and support staff. We will not be able with the current situation. That is the biggest problem we have. They are ahead of us because we don't have funds. We can't move with them. And ideally, for the criminal justice system to move at the best scenario, we must be at par with judiciary. But as it is, we are not anywhere near. As a public servant, we are guided by Article 232 of the Constitution about values and integrity and all that goes with Chapter 6 as public servants. That will be my guiding principle if confirmed by this committee to be the next Director of Public Prosecutions. Kurumirira rendekithia kuma kuri thirikari ria gucenjia mathaga ma maabitha a borithi riu mihango ya guthurima maabitha aya niguo kuheana mawoni megie mathaga maya mero mathiete na mbere na muthenya wa umuthi thukuru-ini munene wa maabitha a borithi mwena wa Kiganjo kaunti ya Nyeri ari nduku ya gatetu kuona mihango eno yambiririe muthi wa Jumaine kiumia giki. Mwandiki witu Munanu wa Makumi auma thukuru-ini ucio na atware riboti eno. Ni muthi wa gatatu wa mihango ya gukuruhania maabitha a borithi gukorwo magikia mawoni mao megaine na mathaga mero ma maabitha aya na maria maruguritio ni thirikari ya President William Ruto. Mihango eno muthenya wa umuthi githie na mbere na gutongoria na mutongoria wa mibango ruhonge-ini rwa maabitha a borithi KPS Peter Ndung'u. Haha maabitha a borithi maraheo kanya ga gucagura muthemba umwe wa mathaga kuona kuri na mithemba ena na iria thondeketwo na njira citiganite. Akiaria na ceceni ya GTN, Peter Ndung'u augite maabitha ni mathiete na mbere na gukorwo makiyumiria na njira nene guko makinyita mbaru ikinya riri na gukorwo magicenjia mathaga maya. The presentations, people have different, the officers have and members of the public have different opinions and their rights, and we are taking all of them into consideration. One thing that we have noted with a lot of happiness is that they support what we are doing, this public participation so well and so much, because it's one of its own.
Oho ndung'ugite tariki ya kuheana riboti igie mawoni ma maabitha aya nicenjetio kuma tariki 7 nginyagia tariki 19 mweri turorete, kuona maabitha a borithi ni marakorwo makiuria ciuria nyingi na muno makiria marenda gutigirira ni matabania mihango ino na kinyi. Okay. Yes, we addressed that issue. Initially, we had a time frame of up to 7th and then submit the report. But due to emerging issues like the officers are literally asking a lot of questions, clarifications, and you can't cut them off. So we realized we cannot make it with that timeline, and we requested our IG to look into it, and he acted promptly and agreed to a new timeline. So we are supposed to have up to 19th September to complete the report. Mathagana maria marekirwo ni maabitha a borithi nginyagia riu marugoririo ni uria wari minister ugitiri wa thiini guku bururi-ini Ndagitari Fred Matiang'i, no angikorwo rendekithia riri ni gukorwo rikihatukio ni maabitha aya megukorwo magikira sati cia sky blue oro hamwe na mifuto ya navy blue. Na kwambiriria muthi wa rucio mihango ino gatwarithio na mbere gitaru-ini kia Rift Valley, marumirerie gitaru-ini gia gicua-ini, rugongo rwa bururi, irathiro ria bururi, ithwiro ria bururi, Nyanza na kuria mgacoka macokerire mucii munene wa Nairobi niguo gukorwo makiheana riboti igie mihango ino. Ni muthenya wa gatatu wa gukuruhania muingi hamwe na maabitha a borithi thiini wa frigation ya gukorwo magikia mawoni mao megie mathaga meru ma maabitha a borithi na maria marakorwo makirugurio ni thirikari ya President William Ruto, na kuria riu mawoni megie mathaga maya magakorwo makineanwo tariki 19 mweri turorete wa September mwaka wa 2023 kuri munene wa maabitha a borithi ni Inspector General Jafeth Kome. Handuni hasicini ya GTN oro hamwe na muhuri bishoko Dominic Kamau tuguko thukuru-ini wa maabitha a borithi wa Kiganjo County na 19 County ya Nyeri kwene munano uwama. Naya nĩ thengio mũno makumi nĩ ũndũ wa riboti ĩyo. Tũgĩthiĩ na mbere nĩ atĩ mũcithania mũnene bũrũri-inĩ Martha Koome ũmũthĩ nĩ ahingũrire igoti inene kaunti ya Nyandarua na rĩrĩa rĩgũkorwo rĩgĩtungatĩra aikari a gũkũ, kĩroto kĩrĩa gĩkoretwo ho kuma Kenya ĩgwatĩre wĩyathi. Atongoria gũkũ nao mathiĩte na mbere na gĩkeno kĩao kuona atĩ rĩu marĩ mokagĩra motungata maya hakuhĩ nao, kuona hau kabere marathiaga kaunti ingĩ nĩguo gwetha motungata maya ta ũrĩa Nyambura wa Mwangi aratarĩria. Aya ntuguka mukira riboti yo ndagika itakiri kuria twambe tuthie thiini wa riboti gikuria munene wa maminista Musalia Mudavadi anyitana honge rwa Ekurod ni mahingurire ceceni ya ugania wa data mwena wa Olkaria county ya Naikuru. Ceceni ino ikitanywo kunyita itemi hari kugacithia maria maturigiceirie. Mudavadi augite bũrũri wa Kenya uguthi na mbere na kuruguria tabarĩra cia kĩrĩu kuona Kenya iri mihango-ini ya gwitiria na guthi na mbere na ukinyaniria motungata maya na njira ya kĩrĩu. Aria mari muhari-ini wa mbere guthundura ruhonge ruru rwa Okolod maugite itugi cia taranda iria Kenya menacio ni imwe cia maria mekuhimbiria na njira nene hari uthii wa na mbere. Anyitanire na Minister wa ICT Eliud Owalo na Minister wa Mahinya Davis Chirchir na atongoria angĩ mũcemanio-inĩ wa kuruguri tabarĩra ya kĩrĩu ya ũngania wa data. Munene wa maminista Musalia Mudavadi augĩte ũthii wa na mbere bũrũri-inĩ nĩ wĩkĩrĩte bũrũri wa Kenya mapu-inĩ ya kĩmabũrũri ũrĩ ta bũrũri ũmwe wa mabũrũri marĩa mena ũthundũri wĩkũranĩire. Technology has put Kenya on the global map. Kenya is widely recognized as a leading innovation hub in the region. ICT is at the core of the country's economic transformation agenda, both as an enabler and driver. It is in this regard that the government is prioritizing investments in technology to position Kenya as a technology gateway, simply put, the hub for the continent. Oho ni ugĩtie atĩ tabarĩra ĩno ya EcoCloud nĩ hũrĩte njaki bũrũri wa Kenya thĩinĩ wa ikereka rĩa kana rĩa ũkũria wa iganda, ũguo bũrũri wa Kenya ũgakorwo gacũmbĩrĩka ũthii wa na mbere gũkĩringithanio na mabũrũri marĩa mangĩ. I have been informed that the eCloud data center is a facility that will contribute to the accelerated journey towards the fourth industrial revolution.
inspiring the world to look at Kenya as the ideal choice for technology infrastructure, deployment in a rapidly changing technological space. It will enable a new crop of innovators and technology players that are committed to sustainable development. Minister wa ICT Eliud Owalo augete thirikari ya Kenya ni guthie na mbere na kunyitanira na honge iria itari cia githirikari niguo kwagirithia utonga wa bururi na kuguna muingi kuhitukira honge ici. May I take this opportunity on behalf of the ministry and everybody else that we work with to appreciate the integral support that we have so far as a ministry gotten from the private sector. They have been with us all through in all the initiatives that we have rolled out on behalf of government so far. And that partnership will be upheld moving forward because in our view as government, it is a critical success factor for our digital transformation agenda. Minister wa mahinya Davis Chirchir ni atugiria thunduria atafarire no ni ndu wa guthundura hinya urahuthika makiria manjira imwe na gutitirithia makienda guikaraga cubere ni nginyagia mathie na mbere na kuhuthira hinya ta uyu na njira cia kuhurana na maroro maria macongagiririo ni ucenjaku wa riera. Congratulations for providing leadership in migrating your global investments to green energy destinations so that you can stay competitive and help us to heal the earth. Athunduri a tafarira no ni mambikite tafarira cia kireu wadi-ini ciothe thiini wa Kenya thiini wa mubango ukurikanite ta Gitume Digital Hub niguo gutigirira maria maturigiceirie ni magerithio kuhitukira mitambo ya kireu. Oho ni matamburite njira inya iria ingiambateria utonga wa bururi toria matariirie that are critical to this journey. One is talent. We are busy and we are working very hard to develop a talent fit for the fourth industrial revolution. We are supporting startups and SMEs to scale and create jobs, and we are also recognizing the potential of the creative economy to develop and create new economies in this digital age. Hadoine hamushie waiheo na tarada GTN TV. Leto riakwa ni Victor Gathobe. Na tukithina mbere ati thirikari yugite iri na itanya haria konera thogora mweru wa bebe kiumia giukite na one kuringana na minister wa urimi bururi-ini Mithika Linturi akioria arimi gukorwo na ukiriria wa kwendia magetha mao. Linturi ohaugite thirikari iratanya kugura makunia milioni 1 kuma kuri arimi. We are announcing to be able to fix a price, and of course even government will buy 1 million, just as the president has sent 1 million bags of maize for a national strategic reserve. And once I'm finalized consultations with Treasury and other stakeholders, probably next week, we will be able to announce how much we will be buying a bag of maize. And I think farmers should also appreciate that government has really put a lot of effort in trying to subsidize their cost of production, and for that matter, that subsidized cost must mean something. Aya ni ripoti kuma kuria urimini tugakihoka riu mundu ni arimi hamwe na andu aria magikoragwo makiendia mbembe magakorwo riu mutu ugicoka nathi riu ni itanya na riboti yo kuma ku urimini ni oramba igutuhe mweke witu tukiambe tugikirie tugacije mitambo tukiri na riboti ingi makiria. Agricultural Society of Kenya ni marakunyita ugeni moneni-ini ma urimi wa Central Kenya National Show mwaka uyu wa 2023 maria marongoreirie gutheremia urimi udumwe na guthundura biashara itemine ria kunyitirira ukuria wa wonjoria wa bururi-ini kwambiriria tariki 13 nginya tariki 16 mweri-ini wa kenda mwaka-ini uyu wa 2023 mwena wa Kabiru-ini kuria mutaratara uhana ta uu.
tariki 10 mothe wa magetha tariki 11 nirio meharĩrĩria ma muthia ma show ino matafanio gũkũ nakuo wa gatatu ga tariki 13 nĩ mothe wa aremi wa kana tariki 14 naguo ugakorwo uri mothe wa biacara. Monanio maya makahingũrwo wega Friday tariki 15 na muthia juma ya tariki 16 family ciegarĩke wega. Kuingira nĩ ciringi 250 harĩ mũndũ mũgima na ciana nĩ ciringi 200. No wona mwoka mũrĩ gĩkundi kĩa andũ makĩria ma 10 kuingira nĩ ciringi 200 he mũndũ mũgima na ciringi 150 harĩ ciana. Nĩguo kuigithia handũ ha kũiga monanio maku ihũria fomu rũrenda-inĩ rwa www.ask.co.ke kana nyeri@ask.co.ke mbere ya tariki 12 mweri wa kenda mwaka-inĩ ũyũ. Monanio maya marihanĩkaga kuma thinacara cia rũcinĩ nginyagia thinacara cia hwaĩ-inĩ. Nĩ ũndũ wa ũhoro makĩria hũra thimũ kũgerera 0722 21 2642. Inyuothe mũrĩ anyiti ũgeni. Haleluya, Mungu ametukumbuka tena kama taifa. Tunamshukuru Mungu kwamba Kenya imejaliwa tena kupata wageni ambao wanatuletea uvuvio, na tarehe 12 na 13 mwezi wa 9 tunampokea mtumishi wa Mungu Rodney kutoka Marekani pamoja na wachungaji wengine na watumishi wa Mungu wengine. Remember pia our own worshipers watakuwa hapo Nyayo Stadium kuanzia tarehe 12 na 13 mwezi wa Septemba. Steve! Nini? Simu kila wakati? Mom, ile kitu wanaongelea hapa hivi naona kama tutakuwa tumesotiwa. Tuko ndani msee. Umechekia website kwa group? Ndio nilikuwa nafuatilia convo but sijashika inawakaje. Oya, ili portal ya get do both scholarship na loans. Na zote za gava. So tuko ndani bro. Nakwambia. Si ati nini ama nini? Haya. Oya. Ni nini basi pia sisi tu celebrate? Serikali inapeana loans kwa college na universities. Kumbe maskini tumetoboa. Kuja hapa nyote, wewe kuja wewe. Hata wewe pia kuja hapa. Hii story inaisha September 7th. So jaza fomu yako sahi kwa Cyber Huduma Center ama hata kwa Tenje. Ingia www.hef.co.ke. Yo umesotiwa? Uko fiti? ngatho cia mwega kunyita gintu githii na mbere na mutamburuko witu wa Thaa Ithatu. Kamiti ya gĩbũrũri ya kũreria ũiguithanio na ũrũmwe gatagatĩ ga Kenya Kwanza na Azimio la Umoja wa Kenya nĩrĩkĩtie gwĩkĩranĩra kĩrore kĩa ũiguano nĩguo gũtigĩrĩra marĩa maracirwo nĩ nginyagia rĩu matuĩka kĩwatho. Maya maroka thikũ ĩmwe tu thutha wa mbunge ya Senate kũmbwo na kũhetũkia gwa kamemba aya 10 arĩa marĩ thĩinĩ wa mĩario ĩno. Kamiti ĩno wĩra wayo nĩ gwetha kĩhonia kĩa maũndũ marĩa meyumĩrĩtie gatagatĩ ga Kenya Kwanza na mwena wa mũng'ethanĩro wa Azimio la Umoja wa Kenya. Mwena wa Kenya Kwanza ũratongoria mũtongoria wa rĩngĩ bunge na gĩbũrũri nĩwe Kimani Ichung'wa, naguo mwena wa Azimio ũgĩtongoria mũtongoria wa kĩama kĩa Wiper Kalonzo Musyoka. Ũũ nĩ thutha wa bunge ya Senate na bunge ya gĩbũrũri gũkorwo ciĩtĩkĩtie kũmbwo gwa kamĩtĩ ya andũ 10 arĩa marĩ thĩinĩ wa mĩario ĩno. We have adjourned to Friday this week at 10 a.m. to allow the Secretariat and the technical teams to work on prioritization of the issues and guide us on how we prioritize what issues do we begin with, so we'll be able to communicate that decision once we meet again on Friday. On the question of whether we are able to stop the selection panel, we are not writing to them to stop doing their work. It's just to take what has been described by the Honorable Eugene Omaro in our meeting as judicial notice of the ongoings of this national dialogue team. We continue to reiterate that this is serious national work
if ever there was a moment that this country should come together, it is now. And we are determined as a team to make sure that happens. And we continue to tell Kenyans to ignore the naysayers. There will always be those who feel threatened for whatever reason by something so illustrious, because this is wonderful work. And we're going to move very, very fast. Riu kamiti ino ina wigiriki wa kumurika maundu matano maria matemanitio. Wa mbere ari uthurimi wa maundu maria makuranitie gigatiba ta kumurika watho wa maiganani gatagati ka arume na atumia ari ni gicunji kia 2/3, maundu makoni utongoria wamurani wa iturwa cia muingi, uiganania hamwe na ukurani wa andu othe hindi ya wamurani wa iturwa cia muingi. Kamiti no ikimurika cigi ithurano ta guthondekwo na kumbu weru gwa kamiti ithurano mihaka bururi-ini IEBC, guthurimwo kwa mihaka hamwe na githuno kia president kia mwaka muhituku wa 2022. Wa gatatu ka maundu maria makumurikwo ni cigi kigina ta kigina kia ukuri wa icigo cia mbunge kia NGCDF, kigina kiria githukagirwo ambunge atumia a kaunti hamwe na kigina kia maseneta gia kuruta wira wa kumurika thirikari cia matura. Oho ni kumurikwo wigi guthondekwo giturwa kia mutongoria wa mung'ethaniro bururi-ini na ho giturwa kiria kiriga guthukirwo Musalia Mudavadi ya gutuika minister munene thirikari-ini. Na muthia maundu maria makumurikwo ni wiyathi wa ciama cia kiuteti bururi-ini. Therefore, even as they progress their work, then they take note that it's part of the issues that we are engaging on. And for sure, I am certain when we begin to engage with stakeholders, those are among the stakeholders most likely that we'll be engaging with. A lot of work will be happening also. I think sometime we've agreed on the work plan again, the dates and everything, and when to have stakeholder engagement, for example, that is clear. And so we're ready to sign, we're ready to go. A lot more work remains to be done. Riu kamiti ino rirathi 60 ukurora riri maria matemanitio na gucoka kuneana riboti yayo ona kana kuheana ithugundo ria gucenjio kwa watho thiini wa honge itiganite. Tukiamba tugicoka thiini wa riboti iria tukiuma nayo kabene ati mucithania munene bururi-ini Martha Koome umuthi ni hingurire igoti inene kaunti-ini ya Nyandarua na riria rigukorwo rigitungatira aikari a guku kiria gikoretwo kiri kiroto kinene kuma Kenya igwatire wiyathi. Atongoria guku no matihithite gikeno kiao kuona ati riu matiriumaga kana ni maria mukagira motungata maya hakuhe nao kuona ho kabere marathiaga kaunti ingi niguo gwetha motungata maya. Nyambura wa Mwangi atire mono ucio na twari riboti ino. Nyandarua riu mari na undu wa gukunguia kuona riu ni magite na igoti nene amu kuma Kenya ege wiyathi. Nyandarua ndikoretwo na igoti na makoretwo makiamukira motungata kuma magoti ma Nyahururu na Naivasha. Ekugera atagwirete mauta mathate wetheru kuginyare mwana wa kahere gemi ciakere ciathire. Akihingura igoti riri mucirithania munene Martha Koome ni arehete igoti ria macira ma maria maturigiceirie na iria igukorwo o afici-ini cia igoti ria Karau na oho ni athundurite mitambo ya teknolojia ya e-file. Koome akiuga uyu ni muthenya munene ni ataririe ati riu o ni riri mweru wa andu a Nyandarua kuona ati riu matigukorwo magithi kuraya na kwao riria marabatara motungata ma igoti. Of Nyandarua, this very agriculturally rich and vibrant community in terms of even political movements have had to bear the brunt of distance and inconvenience to seek justice. Many, like we have been told, have had to undertake journeys to Nakuru, to Nyahururu, or to Naivasha towns to have their day in court for matters that fall within the jurisdiction of the High Court and the Environment and Land Courts. Koome ni eranire gutigirira ati kaunti ino ndinakorwo igitigwo na thutha rira igoti rirakorwo rigitigirira kaunti ciothe kwina kihoto na oho akoria atongoria agikorwo ni gubatarania igoti ringi niguo kuhota gukinyira o mundu ni meharirie kugia na miario iyo. Allow me to appreciate the profound impact that this court will have on the people of Nyandarua County in their pursuit of justice and also in their economy.
Gavana wa Nyandarua Dr. Kiaria Badirisha agicokeria ngatho Kome ni kurehe ũtungata ũyũ hakuhĩ na aikari a Nyandarua thutha wa mĩaka ĩtanyihĩire 60 kuona atĩ ona hĩndĩ ya kũrũĩra wĩyathi njamba cia mau ciahithaga mĩtitũ-inĩ ya Aberdare kaunti-inĩ o ĩno. I commend the judiciary and its leadership for maintaining this very important, in fact, an existential cardinal, and helping the national fabric intact through a society guided by law and order. Ni augete ni ikinya riega rĩrĩa munene wa magoti oete gũtigĩrĩra atĩ o Mũkenya ndanakorwo akĩimwa kĩhoto ni kũrĩa aumĩte na ni gũkorwo atagũthutũkania kaunti imwe. Theuri na ũrĩa nĩwe munene wa muungano wa mawakiri Law Society of Kenya athiria rũhonge rwa judiciary ni atũgĩrĩtie Kome ni wĩra ũrĩa araruta gũtigĩrĩra magoti ni maruta wĩra ũrĩa umagĩrĩire na makĩria wa gũtungatĩra mũingĩ. And we are delighted that you've had this opportunity, especially to move it into the marginalized areas of the country, for the partnership that we have seen developing with Huduma centers, and the fact that those who are now in the Huduma centers appear to be quite as competently trained as those who are in the judiciary, and we really do not take those efforts for granted. We appreciate that, and we congratulate you for those moves. Ni aririkanĩtie aruna ake kuruta wĩra wa gũtungatĩra mũingĩ na njĩra ĩna kĩhoto na ũma, gũkũ nake mũmbunge wa Karau David Kiaraho akiuga nĩ meharĩirie gũtigĩrĩra nĩ manyitanĩra na igoti Mareta County, gũkũ nake mũmbunge wa Kĩbĩbĩrĩ wa Njikũ Mũhĩa akĩnyita mbaru ndeto ĩyo. So I just want to urge my colleagues, the advocates, to remember the oath that they took, and that is to serve the members of the public without fear or favor, and to advance the cause of justice. And together, if we can join hands with the judiciary to ensure that every person who appears before the court is able to access justice, then we will be building a foundation that is going to propel this country. Not with the county government to partner with the judiciary in an area whereby the leadership, that is the members of the National Assembly, whereby our input may be required. We are very much aware, a good example, like we know our prison is congested. We know very well this area maybe requires a remand home. Those kind of things. We are very much ready to partner. We're proud that you are leading this judiciary team in a very, very aggressive manner and going to the very remote areas. Once more, welcome. The judge who will remain here, we are also there to support you. Atongoria nĩ matũgĩrĩtie ikinya rĩa e-file kuona mĩtambo ĩno nĩ kũgirĩrĩria maũndũ ma ungumania na oho kũgiria mathĩna ta ma gwethwo kwa failo cia arĩa marĩ na macira magoti-inĩ na gũcũngĩrĩria macira kwa ihinda iraya gũtuithanio. Aikari gũkũ onao matinatigwo na thutha ũkũngũĩra-inĩ ũyũ. Tumefurahi sana juu sasa biashara ya Karau itaweza kuamka. Hata ile shughuli tulikuwa tunaelekea Nyahururu sasa tumeona sasa tutakuwa tukifanyia hapa nyumbani. Tutakuja kurekebisha tabia. Tulikuwa na tabia haikuwa mzuri. Tokire aikari a county no makoretwo nakyo kwa ihinda rĩa mĩaka 60 ni gaikorwo ikinyanĩra muthenya wa ũmũthĩ thutha wa mũcirithania mũnene Martha Koome ũkorwo akĩhingũra igoti rĩrĩa rĩgũkorwo rĩgĩtungatĩra aikari a kuma county ino ya Nyandarua kũmahũthĩria mũrigo wa gũkorwo magĩthiĩ thabarĩ ndaya gũkorwo magĩetha kĩhoto na kuma igoti-inĩ nene rĩa county ya Nyandarua taũni-inĩ ya Karau county ya Nyandarua rĩakwa nĩ Nyambura. Aya nĩ thengio mũno Nyambura kuma kũu mwena wa Nyandarua. Na tukiuma Nyandarua ndĩngire thĩinĩ wa riboti ĩngĩ o kũrĩa rũhonge rwa kũhĩtana kũrũa na ungumania bũrũri-inĩ EACC nĩrwarutithania kana nĩrwathuthuria magavana 21 arĩa marĩ itĩ-inĩ kwa ihinda rĩrĩ hamwe na arĩa marĩ hau kabere arĩ kũrũmĩrĩra mahĩtia ma ungumania hamwe na ũthũkangia wa mbeca cia mũingĩ na mũigana wa makumi ma bilioni ma mbeca cia mũingĩ. Torres Naida Chege aratarĩria.
Ruhonge rwa kuhitana na kurua na ungumania bururi-ini EACC ni rurathuthuria magavana 21 aria mari giti-ini kwa ihinda riri na aria mari hau kabere kurumirira mahitia ma ungumania ari ni hamwe na uthukangia wa mbeca cia muingi cia muigana wa mabilioni ma mbeca cia muingi. Magavana aya maracukirwo mahitia ari ni hamwe na wici wa mbeca cia muingi, ngungo hindi ya thuguri wa indo, wandikenia-ini wa andu na njira ya ngungo, mathiri ma maigirira hamwe na kuhuthia watho wigie utongoria mwega wa maundu ma muingi. Kuringana na mwaria wa ruhonge ruru Eric Gubi augite uthuthuria no urathie na mbere na ungigakinyaniria muthia fairo ici ni ikaneanwo kuri mutongoria wa thitango cia muingi DPP hamwe na mendekithia mao. Gukire uguo Gumbi augite ruhonge rwa EACC ni kiga kia watho, koguo ti kiama kia kiuteti na koguo no meguthie na mbere na uthuthuria waguo merugamitie hatari kwegemera mwena ona uriku kuringana na watho. Oho ni ateanirie uge wa atongoria a mwena wa Azimio makiuga matire na ucuke. Gumbi akiuga wira wa EACC ni gutigirira aria makuruhanio na ciiko cia ungumania ni moerwo makinya ma kiwatho ona thengia wa mirugamo yao ya giuteti. Gukire uguo akiendekithiria atongoria gutigana kaimana na ciiko ciao cia gukuruhanagia ciiko cia gwikio ngono kwa aria makuruhanio na ungumania na uteti. Uria wari gavana wa Kakamega Wycliffe Oparanya mari hamwe na atumia ake atatu maikirio ngono wabici-ini ya EACC gatatu ga kiumia githiru tariki 23 mweri uyu hindi ya kuhurwo firigiceni micii-ini kwao magicukirwo mahitia ma wici wa mbeca cia muingi cia makiria ma ciringi bilioni 1.3 kuma kaunti ya Kakamega hindi ya wathani wa Oparanya. Kuringana na ripoti iria yarekereirio ni EACC na gucabithio ngatheti-ini ya thirikari tariki 11 mweri uyu, ruhonge ruru ni rwaheanire fairo ici kuri mutongoria wa thitango cia muingi ikiendekithia kuhungwo mahuri kwa gavana wari wa Kakamega Fernandes Baraza hamwe na uria wari gavana wa Kitui Charity Ngilu magicukirwo ungumania. Handu-ini ha GTN TV ritwa riakwa ni Snyder Shege. Aya nä thengio muno Snyder Chege ni undu wa riboti yo. Tugithie thina wa riboti ngine ati thirikari ni yarire mubango wa kuhuthira mugunda wa muingi hari gutethire kugacithia urimi wa iria na njira ya kuhotithia ukuria wa irio niguo kunyihia ngarama nene ya ucithia wa irio. Ona kuringana na andiki akaru aria maragenire mugunda wa thaiti ya arimi a Githunguri kuria ni kaunti ya Kiambu kuria thaiti ino niyo ya gatatu bururi-ini wothe hari uthondeki wa indo iria ciumanaga na iria tore Mwaithi wa Icura aratariria. Thirikari ni yambikite mutaratara wa gukomborithia migunda ya thirikari kuri arimi itemi-ini ria kwarahura urimi wa indo iria ihuthikaga hari uthondeki wa irio cia mahiu niguo kuongerera gikiro kia iria guku bururi-ini undumwe na kunyihia ngarama ya irio ici kuri arimi. Ni horo uheanitwo ni gikundi kia andiki akaru matongoretio ni Alfred Obudo wa ruhonge rwa onjoria uria ugite itanya ria thirikari ni kuona arimi ni maguneka kumana na kio kiao na maritio mari thathaiti-ini ya iria Githunguri kaunti-ini ya Kiambu kuria mahithuritie ati irio cia mahiu cioyaga gicunji kia 60% hari uthondeki wa iria hari o rita imwe undu uria ucungagiriria hathara nene kuri arimi. Our mission here today is several fold. His Excellency the President of the Republic and his deputy right from the start have been clear that a bottom-up approach is really what is going to take this country forward in as far as uplifting the economy. And a key sector which is bottom-up in nature because the produce comes from farmers is the dairy sector. And so we are taking the revitalization of the dairy sector very seriously, and we are here to first and foremost celebrate and appreciate the work that Githunguri Cooperative has been able to do. Ihinda-ini riu nake mwandiki mukaru wa ruhonge rwa society Patrick Kiremi
augite itanya rĩao rĩnene rĩa gũthiĩ mwena wa Gĩthũngũri nĩ kuona ũrĩa mangĩhota gũkũria society ingĩ cia iria kaunti-inĩ makĩria 10 gũkũ bũrũri-inĩ itemi-inĩ rĩa gũthondeka lita milioni 3 cia iria harĩ o mũthenya gũkũ bũrũri-inĩ. Nake Jonathan Mweke ũrĩa nĩwe mwandĩki mũkaru rũhonge-inĩ rwa mahiũ augĩte thirikari nĩ gathĩkĩte mĩtaratara ya gũtigĩrĩra arĩmi nĩ maiga ng'ombe iria ciagĩrĩire cia iria handũ ha kũrĩma mahiũ mararehe tu o hathara kuona matiraruta iria ũrĩa kwagĩrĩire. We've identified 3 things that now we need to do as government. Number 1 is ensure that our farmers have the right breed of dairy cows so that they can produce as much milk as possible. That will increase our production. So with that, government from December is going to start providing semen sexing, which will help dairy farmers once inseminated, the animals are inseminated, to give birth to heifers. Oho augite thirikari iricemba kuhurana na mirimu ĩrĩa ĩgũmagĩra mahiũ ta mũrimũ wa foot and mouth na ũrĩa ũhutĩtie ng'ombe nyingĩ mwena ũyũ wa Gĩthũngũri ũndũ ũrĩa ũcũngĩrĩirie ũnyihu wa iria. We've been told here by the management that a few years ago, when there was an outbreak of foot and mouth disease in this area, they lost almost half of their production for milk. So we have agreed on how we are going to speak with the Kevevapi, Kenya Vaccine Production Institute, and other vaccine manufacturers to ensure that cooperatives like this and processors can have direct access to vaccines for our farmers, so that when we have our healthy cows, then we increase production. Ihinda-inĩ rĩu nake mwandĩki mũkaru rũhonge-inĩ rwa ũkũria wa mĩmera Kero Hassan augĩte mĩgũnda mĩingĩ ya thirikari ta ya ADC, Karo, Jera, ũndũ ũmwe na rũhonge rwa NYS ĩikaraga o ũguo na rĩu harĩ bata ĩtũmĩrwo kũrĩma irio cia mahiũ. Na maya magĩthiaga na mbere nake mwandĩki mũkaru Salim Dokota augĩte bũrũri wa Kenya ũraruta lita bilioni 4.4 cia iria o mwaka, ũndũ ũrĩa ũcũngagĩrĩria bũrũri kũgũra iria kuma nja ya bũrũri, o rĩrĩa arĩmi kuma gũkũ bũrũri-inĩ marĩ na ũhoti wa kũruta makĩria ma iria bilioni 10 o mwaka angĩkorwo thirikari nĩ kũnyitana na arĩmi na njĩra itiganĩte itemi-inĩ rĩa kũmateithĩrĩria. Ngĩribotera GTN TV niĩ njĩtagwo Mũrĩithi wa Icũra. Nĩ thengio Mũrĩithi wa Icũra nĩma ũrĩmi no mwega no wa iria ona rĩa ng'ombe kana rĩa ng'ondu no rĩega. Tũgĩthiĩ na mbere rĩu tũthiĩ nja wa bũrũri kũrĩ maabitha a ũrangĩri wa jeshi bũrũri-inĩ wa Gabon na arĩa nĩo mũthenya wa ira marĩa wĩkire wathani nĩ manĩrĩire mũtongoria wa ũrangĩri wa president bũrũri-inĩ ũcio nĩwe General Prince Oligui atuĩke president wa bũrũri ũcio kwa ihinda o thutha wa kwĩgwatĩra ũthamaki ũyũ mũthenya wa ira kũrĩa maramũhingĩire thingira-inĩ wa iregi ũrĩa ũrarĩ president nĩwe Ali Bongo Ondimba. Ondimba aingĩrire wathani-inĩ mwaka wa 2009 na kũhotana gĩthurano kĩrĩa kĩrĩga na kũringana mũtongoria ũyũ nĩwe Bongo na ũrĩa nĩ wa ũkũrũ wa mĩaka 64 na ũrĩa famĩlĩ yake ĩkoretwo wathani-inĩ mĩaka 55 maikĩtio ngono gũkũ ũmwe wa ariũ ake agaikio ngono nĩ gũthiĩ mũgarũ na gatiba ya bũrũri. Aya na riboti ĩyo nĩyo ĩragithĩre mohoro maitũ ma mũthenya wa ũmũthĩ. Ngatho cia mwanya nĩ waku we gũkorwo ũgĩtũrorera na ngĩhetũkĩre ndũmĩrĩri cigana ũna ndĩrakĩona mũndũ arakiuga aragĩtũrĩra akĩrĩ kũria mwena wa Nakuru agwĩtwo Kevin akĩrĩ kũria areta Kevin Ernest thengio makĩria. Ndĩrona mũndũ gwĩtwo Githua Koine ka Macari akiuga agĩtũrĩra akĩrĩ mwena ũrĩa wa kaunti ya Nairobi. Nĩho ndĩrakĩona mũndũ gwĩtwo Mero Saciro akĩrĩ kũria mwena wa Kabati na nĩ gũkĩonete mũndũ gwĩtwo ndionete mũndũ gwĩtwo Alice Wajiko akĩrĩ kũria mwena wa Nyaru. Gĩcoka mwena ũngĩ wa GTN TV Kenya ndakĩona mũndũ gwĩtwo Mary Fulfos akiuga agĩtũrĩra akĩrĩ mwena wa Nyeri. Mũndũ gwĩtwo
John Fiat na mundu gwitu Muriithi wa Icura, mundu gwitu Kenya One, othe makirikuria mitambo ni ngatho cia mwanya ni ndu wa gukorwo wagitire na ithui, na ni ngatho ni ndu wa guthii na mbere na guturira ngatho cia mwanya. Ni hatakiri undu ungi no gukiumagara kundithiria utuku mwega. Ngai wa mwakurathime na kwende nginyagia muthenya wa rucio. Nie Gitonga wa Nduiri.